PMC-யின் தமிழ் நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம கூட ஸ்ரேயஸ் எஸ் புத்தா இருக்காரு. ஸோ அவர் அவரோட ஜேர்னியை பற்றியும் அவரை பற்றியும் சொல்ல போகிறார் இன்னைக்கு. ஸோ ஸ்ரேயஸ் எஸ் புத்தா 11 வயசாகுது. அப்புறம் அவர் 6th ஸ்டாண்டர்டில் படிச்சுட்டு இருக்காரு. அவருக்கு கார்ஸ்னா ரொம்ப பிடிக்கும். அதுக்கப்புறம் அவர் ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது ட்ராயிங் பண்ணுறதுக்கும் ஸ்டோரிஸ் படிக்கிறதுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும். அப்புறம் இவர் மெடிடேஷன் ஜேர்னி மார்ச் 2020 ஆரம்பிச்சது. மெடிடேஷனால இவருக்கு நிறைய பியூட்டிஃபுல் பெனிஃபிட்ஸ் கிடைச்சிருக்கு. ஸோ ஷ்ரேயஸ், நீங்கள் உங்கள் ஸ்பிரிச்சுவல் ஜேர்னியை பற்றி ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. ஷ்ரேயஸ், ப்ளீஸ் ஷேர் அபவுட் யுவர் ஸ்பிரிச்சுவல் ஜேர்னி. Namaste everyone. So my meditation journey has started by March 2021, and which was last year. My mom had mentioned about meditation classes and she had asked me if I could join. So I said okay, so I gave it a try. So it was evening 5:30 p.m. to 7 p.m. It was conducted by Chandra sir from Budhha CEO, and I love the way Chandra sir explains about all the aspects of meditation. I've also attended many sessions by Dr. Newton, Dr. G.K. Shreyas Daga, and also Patri ji. ஸோ ஸ்ரேயஸோட ஜேர்னி மார்ச் 2020 ஆரம்பிச்சிருக்கு. ஸோ இவரோட அம்மா மெடிடேஷன் ட்ரை பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி அதை ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெடிடேஷனுக்குள்ளே வந்தார். இவர் சந்திரா சாரோட செஷனை அட்டென்ட் பண்ணி அவருக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சி போய் அதுக்கப்புறம் நிறைய அந்த டாக்டர் நியூட்டனும் மிஸ்டர் ஜிகேயோட செஷன்ஸ் எல்லாம் அட்டென்ட் பண்ணியிருக்காரு. Before I was in my father's parents' place, which was in Bangalore, and there I was going through a lot of stress and many physical and mental abuses also. Because of that, my mom had brought me from there to parents' place, and there it was great, but I was having this skin problem, the skin disorder. So because of that, my mom had asked me to join meditation classes, and before I wasn't able to sleep properly at a stretch. Because of that, I used to feel very weak and I used to feel very itchy and all. So that is why I used to wake up late and go to school. I wasn't able to concentrate properly in school, and I used to be a very gloomy and sad person. Never used to participate in any sports or anything. But after meditation, all these things have improved, and my sleep cycle has improved, and then I wake up early and then I go to school also. It used to happen online classes, so I will wake up fresh and attend classes. I used to be a very happy and energetic person, a student, and every time whenever before class can start, around 5 or 10 minutes so I will meditate and then I will start my class. ஸோ முதல்ல இவர் அம்மா அப்பா கூட இருந்தார் பெங்களூர்ல. அதுக்கப்புறம் அவங்க அம்மா தனியாக கூட்டிகிட்டு வந்துட்டாங்க. அப்புறம் அவருக்கு ஒரு ஸ்கின் டிஸார்டர் இருக்கு. அதனால இவரோட அம்மா இவரை மெடிடேஷன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. இதுக்கு முன்னாடியெல்லாம் இவருக்கு சரியான ஸ்லீப் சைக்கிள் இல்லை, அதனால வீக்காக இருந்தார். அப்புறம் ரொம்ப இச்சியாக இருந்தாராம். அதனால ஸ்கூலுக்கு ரொம்ப லேட்டாக எழுந்து அதனால ஸ்கூலில் கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியாமல், அதுக்கப்புறம் எந்த ஸ்போர்ட்ஸ் ப்ரோக்ராம்லையும் அது பார்ட் எடுத்துக்க முடியாமல் இருந்தார். அப்புறம் மெடிடேஷனுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் அவரோட ஸ்லீப் சைக்கிள் சரியாயி அதனால
அவருக்கு இருந்த நிறைய கஷ்டங்கள்லாம் சரியா இருக்கு. அவரால் இப்போ நல்லா கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியறது. அதுக்கப்புறம் இப்போலாம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காகவும் பிரைட்டாகவும் இருக்காரு. அப்புறம் அவர் இதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப டிப்ரெஸ்டாகவும் இருந்தாரு. இப்போ வந்து அந்த டிப்ரெஷன்லாம் போய் இப்போ நல்லா ஹாப்பி பாயா இருக்காரு. So I have also, after doing meditation, I also see a lot of benefits to my health, studies, personality, and other things also. So I had been suffering from an acute skin disorder, as I just said. So as a result, I was on steroid for the first 3 years of my life, and I experienced many sleepless nights by scratching and oozing out sticky fluid. Also had running nose like cough, cold, fever, and congestion also. But through daily practice of meditation, I started healing myself. I don't take any medications nowadays, except for some herbal home remedies my mommy makes, and my immunity has increased. My sleep cycles have improved, and now I can sleep at a stretch for 5 to 6 hours. In my early childhood, I was a meat eater actually, but after getting into meditation and learning that we are all here to live and enjoy our lives, I felt guilty of having animals, and I totally became a vegetarian from August 2020, and I loved watching the documentary named The Game Changers, which talks about how plant-based diets is best for human beings. முதல்ல இவருக்கு வந்து இந்த ஹெல்த் ஸ்டடி அப்புறம் பர்சனாலிட்டிக்கு வந்து அப்புறம் பெனிஃபிட்ஸ் கிடைச்சிது. என்னன்னா இவரால் தூங்க முடியல. ஏன்னா இவருக்கு வந்து இச்சினஸ் ப்ராப்ளமால. அதுக்கப்புறம் அவங்க அம்மா வந்து ஹோம் ரெமெடிஸ் எல்லாம் பண்ணி கொடுத்து ப்ளஸ் இந்த மெடிடேஷனும் சேர்த்து இப்போ வந்து நல்ல ஒரு எனர்ஜெட்டிக் பர்சனாக இருக்காரு. அதுக்கப்புறம் அவரோட ஏர்லி சைல்ட்ஹுட்டில் வந்து அவர் வந்து ஒரு மீட் ஈட்டராக இருந்தார். அதுக்கப்புறம் மெடிடேஷனுக்குள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் அந்த வெஜிடேரியனிசம் அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து ரொம்ப இந்த மீட்டெல்லாம் சாப்பிட்டதுக்கு கில்ட்டியாக ஃபீல் பண்ணி ஒரு வெஜிடேரியனாக மாறிட்டாரு. அப்புறம் இவர் வந்து நிறைய டாக்குமெண்ட்ரிஸ் எல்லாம் பார்ப்பார். So now as I have become a vegetarian, I started loving animals, showing love and affection to animals. Like sometimes every day in the morning I go down, feed stray dogs, I feed pigeons, and sometimes I walk around in the nature. It feels so good and happy. And sometimes I sit in the balcony outside in my home. I will talk to the nature, and the trees and all, sometimes they respond to me. It's a very nice and good feeling. And sometimes the birds will come, they will leave their feathers, and so sometimes you take it and I will take it and I will keep it. Whenever I am meditating, I will take them and meditate it with me. So those energies will be stored in them. And every day my mom and me, sometimes we exchange and we will oil from the tip of the root of the feather, so that it will make it to be alive, for not getting it to die and dry up or something. So whenever if you have any headache or some problem like headache or knee pain or wherever you have pain, just take the feather and rub it on that certain place. It will heal. ஸோ இவர் வந்து வெஜிடேரியன் ஆனதுக்கப்புறம் ஆனிமல்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப லவ் பண்ண ஆரம்பிச்சு, அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்ட்ரே டாக்ஸ்க்கு எல்லாம் ஃபுட் கொடுக்க ஆரம்பிச்சு, அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரே டாக்ஸ் பிஜன்ஸ் அதுக்கெல்லாம் ஃபுட் கொடுக்க ஆரம்பிச்சு. அதெல்லாம் பண்ணதுக்கப்புறம் அவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து பால்கனியில் உட்காந்து நேச்சரோட பேசி, அதுக்கப்புறம் சம்டைம்ஸ் நேச்சரும் அவருக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும்.
அதுக்கப்புறம் ஃபெதர்ல வந்து ஒரு ரெமெடி பண்ணி அதை வந்து எப்பயானு உங்களுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்தா அதை வந்து தடவிண்டிங்கன்னா வந்து அந்த இது சரியா போயிடும் அப்படின்னு சொல்றேன். I would also like to share that I also do some crafts like making pyramid hats and all like this. So whenever you are meditating or something, you can just keep it on top of your head. So I make many sizes of them, and also we had my mom and me had went to Pyramid Valley, and from there we had got this pyramid hat from PSSL. And so whenever my mom or me are meditating, we'll keep it on top of our head and we'll meditate. Good energies also come, and it is really beautiful. And one more thing, PSSM has also every month or sometimes they keep sending magazines like this, Spiritual Science, Spiritual India, and I keep reading them. These books keep inspiring me, and it is really beautiful. And it's simple English, very easy to read, and many beautiful paragraphs and topics and all, which is really benefiting to me. இவருக்கு வந்து கிராஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். நிறைய பிரமிட்ஸ் எல்லாம் பண்ணுவார். அதுக்கப்புறம் அவரும் அவன் அம்மாவும் பிரமிட் வேலிக்கு போகும்போது ஒரு பிரமிட் ஹேட் வாங்கி அதுக்கப்புறம் மெடிடேஷன் பண்ணும்போதெல்லாம் அந்த பிரமிட் ஹேட்டை போட்டே பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு நிறைய எனர்ஜி கிடைக்கும்னு சொல்கிறாரு. அதுக்கப்புறம் இவர் வந்து இந்த மெடிடேஷன் ரிலேட்டடாக நிறைய மேகசின்ஸ் வரும்போது அதில் இருக்கிற அதை படிச்சுட்டு அதனால அவருக்கு நிறைய எக்ஸ்பீரியன்சஸ் இருக்கு. So I would also like to tell about the Zen garden. I mean, how Pyramid Valley looks like, So I loved it a lot when I visited that place. It has many beautiful places. It has a canteen also, not what I expected. It was really nice. Beautiful place, nice healthy food that was vegetarian and very inspiring. Very easily digestive vegetarian food. And so many trees, so many nature, so much of nature, so many trees, and it's really amazing. Then there is so many Buddhas all around the front of the mega pyramid, inside the mega pyramid, and energies are also high. We were not able to go to the king's chamber, which is inside the mega pyramid, because they were not allowing because of the pandemic. But yes, my mom and me had meditated inside the mega pyramid, and it was really nice and relaxing. And then we had visited the Zen garden. It was beautiful with all the stones and nature again. It was nice. Then we visited the Shiva temple, which is Tapastani. We had went there. We had met some dogs again. It was nice meeting them and feeding them biscuits. Then we went to the Osho pyramid. There also my mom met another dog over there. We meditated over there. There also there are many energies. Then we went to many other places also, and it was a very beautiful experience, and I loved Pyramid Valley. இவருக்கு வந்து பிரமிட் வேலினா ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன்னா அங்கே நிறைய நேச்சர் ரொம்ப நேச்சுரலாக இருக்கும் அந்த இடம். லைக் நிறைய நேச்சர் பிளான்ஸ் ட்ரீஸ் எல்லாம் இருக்கிறதுனால அவருக்கு அது ரொம்ப பிடிக்கும்னு சொல்கிறாரு. அதுக்கப்புறம் அவர் அம்மாவும் அவரும் மெகா பிரமிட்குள்ளே மெடிடேட் பண்ணாங்க. அப்புறம் சிவா பிரமிடையும் விசிட் பண்ணாங்க. அப்புறம் ஓஷோ பிரமிடையும் விசிட் பண்ணி அங்கே மெடிடேஷன் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு நிறைய எனர்ஜி கிடைச்சிது. அதனால அவருக்கு பிரமிட் வேலினா ரொம்ப பிடிக்கும்னு சொல்றாரு. When I started seeing so many benefits in myself after doing meditation, I was just thinking that if I am seeing benefits in me,
why not if I teach meditation to other children, and why not they also get some benefits? So that is when I started teaching meditation to kids, and that is then I started, and then it was by June 2020. I used to teach meditation to children, and gradually there were only one or two participants, but gradually many participants started coming, and sometimes even grown-ups also come from across the globe. Currently, not much from Kerala, but from Bangalore, most of them come, and also from US, and from there, Andhra Pradesh, and all that they used to come. So they also have very beautiful experience, and their experiences are like they see many changes in their habits, the ways they talk, the behaviors have all changed. They've got many beautiful experiences also, like they see many colors and different shapes. Some have experienced sitting close by the beach, and such a nice, beautiful experience. So, those are the experiments the students were saying. And before meditation, I will also do some activities like, saying storytelling, or sometimes we'll dance, or sometimes I will read some quotes or a paragraph from a book, and I'll ask them, what do you understand from it? And they explain it. Sometimes stories, I will tell the story, and then they will tell the moral. Sometimes children also come, they tell stories. So we really connect, and we exchange knowledge and share knowledge. அஹ் இவர் வந்து இந்த நிறைய மெடிடேஷனை பற்றி புக்ஸ் எல்லாம் படித்து அதுலேயே நிறைய கற்றுக்கிட்டு இருக்காரு. அதனால நம்மளுக்கு தெரிஞ்சால் போதுமா, நிறைய சில்ட்ரனுக்கு கற்றுக் கொடுக்கலாமேன்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து சில கிட்ஸுக்கு கற்றுக் கொடுக்க ஆரம்பித்தார். ஸோ முதல்ல வந்து ஒரு 2-3 பசங்க தான் இருந்தாங்க. ஆனால் கொஞ்சம் நாள் ஆனதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் வந்து கற்றுக்க ஆரம்பித்தாங்க அவன்கிட்டேருந்து. ஸோ கிட்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் அடல்ட்ஸும் வந்து சம்டைம்ஸ் ஜாயின் பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ முன்னாடி மெடிடேஷனுக்கு முன்னாடி இருந்ததுக்கும் அதுக்கப்புறம் இருந்ததுக்கும் அவர் சொல்லித்தர மெடிடேஷனால ஹேபிட்ஸ், பிஹேவியர், அதுக்கப்புறம் நிறைய விஷயம் சேஞ்சாக இருக்குது அந்த பசங்கள்கிட்ட அவன் நோட்டீஸ் பண்ணியிருக்கான். ஸோ மெடிடேஷன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எய்தர் ஸ்டோரி டெல்லிங் ஆர் ஏதாவது புக்குலேருந்து குவோட்ஸ் ஏதாவது படித்து காட்டி அதுலேருந்து என்ன புரியறதுன்னு கேட்டு அந்த பசங்களுக்கு என்ன புரியறதுன்னு தெரிஞ்சுண்டு, அதுக்கப்புறம் இதனால இந்த சில்ட்ரனும் ஸ்ரேயஸும் அவள்கிட்ட என்ன நாலேஜ் இப்போ வரைக்கும் ஏர்ன் பண்ணியிருக்காளோ அதை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிப்பா. Why is meditation important for people to do? Is because you need to be more mindful on what you are doing, your habits, your ways of speaking, and your behavior, your day-to-day practices, like being vegetarian, and knowing what you're eating on your plate. And why are we doing all this? Is because to make the world a better and a mindful place. So please spread the word of meditation. And we do meditation because children have a lot of stress, and they have many homeworks, and sometimes they will go through some abuses or physical and mental stress. So they would need they go to a stress from
meditation from parents and from neighbors and elders and all that. So due to all this, if when they meditating, they will feel more calm and relaxed and peaceful, which will also help them. And the best part is that my mom and me don't have a television in our home because I've noticed I know some children who eat and see TV, which is which is not a good practice. So without watching the TV, they will not eat. So when you are eating, you need to really focus on your eating so that you can enjoy your food, the flavor, be grateful for it, and enjoy it. But when you are watching TV and and eating, you will not know if you are too full or you are full. So you will not will be mindful and you will not know also what you are eating. Sometimes some insects or something can just come and fall into it. You will not know because you are seeing TV. So likewise, that is not a good practice. So when we do meditation, we will have more concentration on all this, like classes and exams and all that. மெடிடேஷன் ஏன் இம்பார்ட்டண்ட்னா நம்ம வி ஹவ் டு பி மைண்ட்ஃபுல். நம்ம என்ன பண்ணுறோமோ எவ்ரிடே என்ன பண்ணுறோமோ அதை பண்ணும்போது வி ஹவ் டு பி மைண்ட்ஃபுல். அதுக்கப்புறம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வெஜிடேரியன் ஃபுட் சாப்பிட்றது அந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஏன் கிட்ஸ் மெடிடேஷன் பண்ணணுன்னா அவங்களுக்கு நிறைய ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும். மோஸ்ட்லி அந்த ஹோம் ஒர்க்கு அதுக்கப்புறம் ஏதாவது டெஸ்ட்டு அதனால. ஸோ இந்த ஸ்ட்ரெஸ்லேருந்து வெளில வரத்துக்காக மெடிடேஷன் பண்ணணும். மெடிடேஷன் பண்ணும்போது ரொம்ப காமாகவும் ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீயாகவும் இருக்கும். அவனுக்கும் அவன் அம்மாவுக்கும் வீட்டில் டிவி இல்லையா, ஏன்னா இப்போது சாப்பிடும்போது நம்ம வந்து ஃபுட்டில் தான் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும். இல்லைன்னா நிறைய பேருக்கு சாப்பிடும்போது டிவி பார்த்தா என்ன சாப்பிட்றாங்கன்னே தெரியாது. நம்ம அந்த சமயத்தில் மைண்ட்ஃபுல்லாக இருக்க மாட்டோம், அப்புறம் ஃபுட் மேலே கான்சென்ட்ரேட் பண்ண மாட்டோம். இப்போ சப்போஸ் நம்ம டிவி பார்க்காம அந்த ஃபுட்டில் மட்டும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி சாப்பிட்டோம்னா நம்மளுக்கு வந்து இந்த எக்ஸாம் கிளாஸஸ் அதுலேயும் ப்ராப்பராக கான்சென்ட்ரேஷன் வரும். Now I would like to talk about importance of reading books, of good spiritual books. So due to the lockdown, I was at home with mummy and we spent most of our time reading spiritual books and magazines that I received from Pyramid Valley. So as I am reading every day, I get more, attached and I started falling more in love with books. So I used to make it a practice to listen to YouTube videos by Sadhguru, Jay Shetty, Joe Dispenza, Shreyas, Dr. GK. So because they have so much of knowledge and so many good spiritual talks and nice knowledgeable things. So whenever I listen, I can expand my knowledge, and with the knowledge I have got, I can share it with people, and that is how you share your knowledge. And I teach my meditation students also these things. So I have listened to some spiritual books and also read it also. So some of them are The Untold Story of Sita, The Art of Living, Animal Speak, Ikigai, Jonathan Livingston Seagull, Zen, A Way of Life by Om Swami, then Think Like a Monk, then Children's Past Lives.
And so these are all the books I have read, and now I am reading a book which has been gifted to me by Vani ma'am, and this book's name is Spirit Animals. As you can see, so this book is about people getting their spirit animals, their own kind of animals, like the animals which they love, and it's a really beautiful book. I'm reading the first book, and the sentence which I loved after reading this book, I'm still in chapter 1. I'm still reading it, and the sentence which I loved is, when human and animals unite, their greatness is multiplied. And the other thing from one of my favorite books is Jonathan Livingston Seagull. So from this book, I learned that you know it taught me not to live an average life like others, to chase your dreams and do everything that you love to do. So this is all I have learned from these books, and it is I have learned many beautiful things from it. Thank you. இந்த லாக்டவுன்னால வீட்டில் இருந்து நிறைய டைம் இவர் வந்து புக்ஸு மேகசின்ஸ் படித்து ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ இதில் அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து யூடியூப்பில் டாக்டர் ஜிகே அப்புறம் சத்குரு இவங்களோட ஸ்பீச்சஸ் எல்லாம் கேட்டு இவங்க வீடியோஸ் எல்லாம் பார்ப்பாரு. அப்புறம் அவர் வந்து அன்டோல்ட் ஸ்டோரி ஆஃப் சீதா, ஜானத்தன் லிவிங்ஸ்டன் சீகல், அப்புறம் சில்ட்ரன்ஸ் பாஸ்ட் லைஃப், இந்த மாதிரி புக்ஸ் எல்லாம் படிச்சிருக்காரு. அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து ஸ்பிரிட் அனிமல்ன்ற ஒரு புக்கு படிச்சிட்ருக்காரு. வாணி மேம் வந்து அவருக்கு கிஃப்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இன்னும் அவர் இப்போ சாப்டர் ஒன்னில் தான் இருக்காரு. ஆனால் அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு sentence என்னன்னா, when humans and animals unite, their greatness is multiplied. ஸோ இப்போ இந்த ஹியூமன்ஸும் அனிமல்ஸும் சேர்ந்து வரும்போது அவங்களோட இந்த கிரேட்னஸ் வந்து இன்னும் அதிகமாகுது. Now, as my school has completed, as I have got good marks in my exams and I have passed also. Thanks to meditation, I have earned very good marks, and because of the concentration, I was able to finish my exams properly. So, as now it's running on summer holidays, I take a walk, I'll go cycle around, I'll play with the children. Sometimes I will walk in the balcony, I will walk downstairs, and I will be seeing the nature, talking to the trees, and sometimes I will go feed the dogs and birds. So before I had online classes, so due to I was having classes and all that time, I was busy doing homeworks and assignments and notes and all. So due to that, I used to meditate only half an hour to 1 hour. But nowadays, now it is summer holidays, so I meditate for 2 to 3 hours every day. Like 1 hour and a gap, then 1 hour and again a gap, and then 1 hour again a gap. So between these gaps, I'll do studying, or I will be drawing, or cycling, or I'll also cook. So I also like cooking, like helping mommy, and I make tea and some noodles or something like that, what I can. Sometimes we make chapati and all that, and it's really nice. So sometimes I share really good relationship with my mom.
and we are like we both are like friends, and we unite very well. இவருக்கு இப்போ நிறைய இந்த எக்ஸாம்ஸ்ல எல்லாம் நல்ல மார்க் கிடைக்குது. இவர் வந்து மெடிடேஷனுக்கு தேங்க் பண்ணுறாரு. ஏன்னா இந்த மெடிடேஷனால தான் இப்போ வந்து அவருக்கு ப்ராப்பராக நிறைய கான்சன்ட்ரேஷனோட எழுதி ப்ராப்பராக மார்க் வாங்க முடிஞ்சுதுன்னு. ஸோ இப்போ வந்து அவர் வந்து வாக்கிங் போயிட்டு, சைக்கிளிங் போயிட்டு, அப்புறம் நேச்சரோட பேசிட்டு, அப்புறம் பேர்ட்ஸ், டாக்ஸோட ஃபீட் பண்ணிட்டு, அந்த மாதிரி டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாரு நேச்சரோட. அப்புறம் வந்து முன்னாடியெல்லாம் இந்த ஆன்லைன் ஸ்கூல்னால நிறைய ஹோம்ஒர்க் இருக்கும், அப்புறம் நிறைய ப்ராஜெக்ட்லாம் கொடுப்பாங்க. அதனால வந்து அதெல்லாம் பண்ணுறதுல கொஞ்சம் பிஸியாக இருந்தார். அதனால அவ்வளவா அவருக்கு டைம் கிடைக்கல. இப்போ வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் ஹிஸ் டைம் வந்து மெடிடேஷன் பண்ணி ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாரு. அவருக்கு குக்கிங் பண்ணுறதும் ரொம்ப பிடிக்கும். அப்புறம் அவங்க அம்மாவுக்கு வந்து கிச்சனில் நிறைய ஹெல்ப் பண்ணுவார். ஸோ அவங்க அம்மாவும் இவரும் ஒரு குட் ரிலேஷன்ஷிப் ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க. இவங்க 2 பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரின்னு சொல்கிறாங்க. So my main thing to do is to spread the word of meditation to everyone. Like now I have also, when I had school times, I had sent out an email to the principal asking that if I could start teaching meditation in the school. But then, so I am planning for teach, to teach meditation in other schools and other places. So that is the main thing I would like to do. And my ambition is, I like doing mechanics and modifying cars and all that. So that is what I like to do. I love animals. Like I have a fish at my home, and every day I come feed it food, and it feels so much of happiness. Sometimes when I feel sad or something, I just talk to it and I feel good. So that is like my company now, like my friend, my partner, and I have many plants. Like I have planted 5 to 6 plants in my home. We have tomato plant, rose plant, aloe vera is there. So every morning when I wake up, I will water the plants, talk to them. They make me feel so good. And if you would also like, you can also have a plant in your home. Loving animals is also the best thing we can do, but not by loving animals by seeing them on your plate. It's nice to see them walking around, enjoying, because they also have come here for a purpose, to live their life also here. அவரோட மெயின் கோல் வந்து எல்லாருக்கும் மெடிடேஷனை ஸ்ப்ரெட் பண்ணணுங்கிறது. ஸோ என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா, இவரோட ஸ்கூல் பிரின்சிபலுக்கு ஒரு இமெயில் அனுப்பிச்சு, இந்த மாதிரி நான் மெடிடேஷன் ஸ்கூலில் சொல்லி கொடுக்கலாமான்னு கேட்குறதுக்கு இமெயில் அனுப்பிச்சு கேட்டிருக்காரு. இப்போ வந்து மிச்ச ஸ்கூல்ஸ்லாம் மெடிடேஷன் சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு பிளான் பண்ணிகிட்ருக்காரு. இவருக்கு ஆனிமல்ஸ்னால் ரொம்ப பிடிக்கும். இவர்கிட்ட ஒரு பெட்டும் இருக்குது. அப்புறம் இவர் கொஞ்சம் டிப்ரெஸ்டாக இருக்கும்போது இவரோட பெட் வந்து இவரை சந்தோஷமாக்கும். அப்புறம் இவரோட பெட்டும் இவரும் ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரின்னு சொன்னார். அப்புறம் இவர் வீட்டில் பிளான்ட்ஸ் இருக்குது. அண்ட் எவ்ரி மார்னிங் அந்த பிளான்ட்ஸுக்கு தண்ணி ஊற்றிட்டு கொஞ்ச நேரம் அந்த பிளான்ட்ஸோட பேசுவாராம். So now I would like to tell the 3 important things on my life which I would request everyone to practice and do. So number 1 is practice meditation and teach meditation. So why do we have to do is because
to spread the word of meditation to everyone and to make this world a meditative, a kind and compassionate and loving place. And the second point is to read good spiritual books or see some good masters, listening to master experience on YouTube or wherever, and discussing and sharing those things with your family, friends, or relatives or neighbors. So it will improve your relationship, and it's always good to share knowledge and wisdom. So when you give to others, you will also get. So the third thing is to always be happy and always keep a smile, even though you are hurt from the inside. It's always good to have a smile on your face, because when you are sad, others also will feel sad, and like that other person will show sadness to others, and then those others will show sadness to others. Whatever you show is what others will also show. And if you like to multiply happiness, you show happiness, and happiness will multiply. If you're showing sadness, sadness will multiply. If you're showing anger, anger will. And if you show kindness and loving, so like how Dr. G.K. said, if you want to receive something, first you should learn to give. And even though if no one is giving, the universe will give it. And another thing is, Dr. G.K. from one of his sessions, he was teaching traffic signals, and one of the lines which I love the most is, what comes out of the mouth is more important than what goes in the mouth. இம்பார்ட்டண்ட் விஷயம், இந்த லைஃப்லேயே இம்பார்ட்டண்ட் விஷயம் தட் எவ்ரி ஒன் ஹேஸ் டு ஃபாலோன்னு சொல்கிறாரு. அதெல்லாம் என்னன்னா, முதல்ல மெடிடேஷனை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு அப்படியே சொல்லியும் கொடுக்கணும் எல்லாருக்கும். ஸோ தட் இந்த உலகம் வந்து ஒரு கைண்டாகவும் லவ்விங்கான ஒரு பிளேஸாக மாறுறதுக்கு. அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர்ஸோட வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்து அதே மாதிரி ஸ்பிரிச்சுவல் புக்ஸ் எல்லாமும் நிறைய படிக்க சொல்கிறாரு. அப்புறம் வந்து நம்ம எப்போவுமே சந்தோஷமாக இருக்கணும், எப்போவுமே மூஞ்சில் ஒரு ஸ்மைலோடு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஏன்னா இப்போது நம்ம சேடாக இருந்தோன்னா நம்மளை பார்க்குறவங்களும் சேட் ஆவாங்க, அவங்கள பார்க்குறவங்களும் சேட் ஆவாங்க. அந்த மாதிரி எல்லாரும் சேடானா வந்து இந்த உலகமே சேட் ஆகிடும். நம்ம சப்போஸ் சந்தோஷமாக இருந்தோன்னா அதனால எல்லாருமே சந்தோஷமாக இருப்பாங்க. அப்புறம் இப்போது நம்ம ஏதாவது ரிசீவ் பண்ணணும்னா முதல்ல அதை கொடுக்கறதுக்கு நம்ம கற்றுக்கணும். நம்மளால் கொடுக்க முடியலன்னா அதை யூனிவர்ஸ் கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அப்புறம் நம்ம வாயிலேருந்து என்ன வார்த்தைகள் வருதோ அது வந்து நம்ம வாய்க்குள்ள என்ன போகிறதோ அதை விட இம்பார்ட்டன்ட்னு சொல்றாரு. Okay, so now I would like to talk about gratitude. So gratitude is the higher state of receiver. Thank you, Shreyas, for this great inspiration to kids like us, not only us, to all the people. You are a great inspiration.